हे बेस्टी, आज हम एक सुपर एक्साइटिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मेरा 2025 का सोइंग विजन बोर्ड। मतलब वो सारी चीजें जो मैं इस साल बनाने का प्लान कर रही हूँ या एटलीस्ट सपना देख रही हूँ। ओके, तो मैंने अपने विजन बोर्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, देसी कर्ल कोड, फंक्शनल क्लोथिंग एंड कुटोर 2025। ओके, सो फॉर द फर्स्ट मूड बोर्ड, ड्रम रोल प्लीज, देसी गर्ल कोड। This year, I'm going to take my Desi Girl fantasy to the next level. Like, imagine me draped in the most glamorous, most beautiful, over-the-top outfits at every wedding, at every function, living my main character moment in all occasions, even in the grocery run, on the grocery run. Maybe not on the grocery run. No. But you get the vibe, right? Okay, so for this mood board, I have all the Desi things like suit, anarkalis, sarees, lehengas, blouses. This mood board is glamorous, थोड़ा sexy and traditional meets modern vibe kind of thing. सबसे पहले आता है साड़ी, and whenever I imagine साड़ी in this mood board setting, I immediately imagine Alia's Met Gala look. I cannot move on from that. That look sent me in the creative spiral mode. I want that sari in my life, and I know that I cannot afford that, so I'm hoping that I could recreate that. I know it will take a long time, but here's to hoping. And don't even get me started on Papa Don't Preaches this red bridal outfit. This, I don't know if we can call this sari or lehenga. I don't know what it is, but whatever it is, I am dying to have it in my life. The drama of this, the excessiveness of this, bro, I'm telling you, I'm minimal at the most. The most maximalism I can do is wearing earrings. That's it. But this look मुझे maximalism को impress करने के लिए मजबूर करता है. I'm here to die for it. Okay, to summarize the sari part, I want to say कि I want to create the extra sari, not just the basic sari. I want to create the extra version of the sari, and here's to hoping that I recreate it, but we don't know, we'll have to see. Now let's move on to the suit part. And let me tell you, I don't discriminate between suits. I love all kind. The straight fit, the anarkali, the anaira and shanaira. I don't know. There are various kinds of suits right now in the market with different designs, and I love all of them. और मैंने इस साल का सूट बनाने का तो उद्घाटन कर दिया. You can go and check out my holy suit making outfit. I don't have any specific design in my mind that I'm currently obsessed with. The one I was obsessed with, I've already made. So here's to hoping that I at least make 3. 1 is already down, 2 more to go. अब ब्लाउज डिजाइन की बात करें तो मुझे तो सच्ची बता रही हूँ, मुझे पर्ल कोमा हो गया है. जो भी आउटफिट मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है चिपका दो पर्ल. दुपट्टा है, पर्ल लगा दो. लहंगा है, पर्ल लगा दो. पजामा टॉप है, पर्ल लगा दो. चेहरा है, पर्ल लगा दो. इतना पर्ल मेरे को हो रहा है. एंड आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड विद माय एल्गोरिथम. It is suggesting me even more and more pearls, and I've been seeing these pearl blouses everywhere, and I'm just trying to recreate one. I want a poly blouse for myself. I don't know when I'm going to recreate it, but I'm definitely going to recreate that. So you be prepared because इस साल pearl का overload होने वाला है. Okay, so blouse के लिए तो pearl था, but लहंगा के लिए है घेरा ही घेरा. If you know me, you know that I love घेरा. Like 10 मीटर से तो नीचे मुझे घेरा समझ ही नहीं आता है. उसके नीचे घेरा मतलब what is it? मतलब जितना वॉल्यूम, जितना घेरा, उतना ही बेहतर. और इस साल मैं एक नया ट्रेंड देख रही हूँ. बिग मोटिव्स, फ्लावर, फ्लोरल पैटर्न, प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी ऑन द लहंगा. लाइक पूरा लहंगा इज काइंड ऑफ basic, but there is a big motive of flower, embroidery, patterns or painting or something on the lehenga. I want to achieve this look for a lehenga of this year. Not sure what I'm going to choose. Most probably I will do the painting big thing kind of thing on the lehenga instead of embroidery, because embroidery takes a lot of time, bro, lot of time. I can do that, but it will take me a month to create one outfit, and I don't know if I can do that. But painting I'm all up. So basically I'm thinking of painting big flowers on a lehenga, and I think that's doable. Okay, so I have these 2 pictures included on the mood board, and I'm calling it as modern Indian outfits. I don't know if the name is doing the justice, but I'm like that is what it is, because the things that we have talked about till now are the basic, not basic, like they are in no sense basic, but I feel कि वो सब ना traditional fits हैं. But these 2 are giving me something different, something, they're not that different, but they're not traditional. So I want to make something like that, but these are just here for the vibe. Might make something inspired from these, might not.
who knows? So yeah, that was the end of my Desi Girl Code mood board. Expect glam, expect pearls, expect big volumes. Imagine lehengas with big volumes that they have their own gravitational pull. Imagine all sorts of things. And this is just the beginning. I have 2 more vision boards to go through. So yeah, stick around. Alright besties, so we have talked about all the glamorous, all the fun things, the Desi Girl Code, and we have imagined ourselves wearing these fit on the grocery run. But now let's talk about the things that I will actually wear on the grocery run. And hence the name of this mood board, functional fashion. Okay, maybe I lied. Not all the things can be worn on day-to-day basis. Like this seam dress. I'm calling this seam dress because when you look at this dress, you are going to see only 2 things. One is the flower applique thing, and the second thing is the seam itself. You know, I love these kind of seam details. Like, these are intentional seams, these are architectural seams, and I want to play around with these seam details. Like, I want to make intentional seams that contour the body, and unexpected gathering along the unexpected seam lines. I'm loving these kind of details on these dresses. Then I also have something 90s inspired, nostalgia inspired dress. Okay, now let's talk about the true functional fashion. The outfit जिसमें मैं हमेशा पाई जाऊंगी. I basically live in pajamas, work in pajamas, sleep in pajamas. I am in pajamas 24/7. So naturally इस साल मुझे बहुत सारे cute pajamas बनाने हैं. मैंने already एक pajama बनाया हुआ है जिसका video I will link it somewhere here. So you can go check it out. But that will not be the only pajama I'm going to make. I'm going to make so many pajamas. I have so many fun fabrics for it. बाकी कुछ बनाओ ना बनाओ, pajamas तो मैं जरूरी बना रही हूँ इससे. I never thought कि big iridescent sequins अच्छे लगते हैं और इस तरह से अच्छे लग सकते हैं. तो I want to make a fit with these. So I've kept this dress picture there, but I'm not too sure on the design. I haven't figured out the shop from where I'm going to get that fabric. It's just that I have to get that fabric and I have to make that damn dress. Okay, I don't know why I have put the swan gown dress on my functional fashion clothing, because I don't think that speaks functional in any language. So basically, मैं अपनी मम्मी की साड़ी का ये gown recreation कर रही हूँ. It's taking me forever to complete it. I started this back in February and I'm shooting this in March. And it's still not done. Okay, now coming to another section of this mood board is this dhoti style waist cinching pleated something kind of design which kind of embraces your curves, your waistline, and I am not too sure about this. See, I like these designs, but I'm a short girly and I don't think that this design will look good on me. I like these designs on other people and I feel like I should at least give it a try before even claiming that it will not look good on me, right? So that's why I'm like to challenge myself. I have kept these designs here on my mood board. Coming to the next thing, the resin corset. That's just one of the things that I will make just for the fun, because will I ever wear it anywhere? No. Will I need it anywhere? No. Maybe to hit someone. Some things you just make for the fun. You're not making it for the functionality of it, you're just making it for the fun of it. Okay, so that wraps up my functional fashion mood. इस mood board में मैंने मोटा मोटी ये डिस्कस किया है कि मुझे intentional seam lines चाहिए, मुझे unexpected gathering चाहिए, मुझे functional fancy pajamas चाहिए, मुझे धोती स्टाइल एक्सपेरिमेंट करना है. I know धोती स्टाइल पूरा नहीं है, पर साथ ही साथ मुझे corset पे एक्सपेरिमेंट करना है, and obviously big sequins. It was a mix of wearable things and few things that are just going to sit in my closet, and yeah, that's just going to bring joy to me. It's 2025, a new year, a new sewing era, and a new wave of delusional confidence about me making all of these things that I'm talking about. Okay besties, so हम आ चुके हैं the most ambitious, the most extra, and the most unnecessary but necessary part of my vision board, that is Couture 2025. Okay, let's be clear. I don't expect myself to make a full couture gown this year because I'm already working on one simple couture gown and I'm not able to finish it even in 2 months. So it's given that I'm not going to make the full couture thing, but I definitely want to take some inspirations and I want to incorporate these couture techniques into my normal designs. Okay, so हमारी couture journey पे सबसे पहला step है flowers. I want flowers. फ्लावर्स मुझे हर जगह लगाना है. जैसे मुझे पर्ल कोमा है वैसे ही मुझे फ्लावर कोमा भी है, और इसका ही रिजल्ट है मेरा ये बैग. ये पहले एक नॉर्मल बैग हुआ करता था जैसा तुम देख रहे हो इसके
पीछे से, पर मैंने इसको काइंड ऑफ अपसाइकल करके ये बना दिया है। एंड ऐसे तो मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि मेरे मूड बोर्ड पे था और मुझे फ्लावर थिंग ट्राई करना था, बट आई थॉट कि ये बैग इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाएगा। इस ड्रेस को मैंने लास्ट वीकेंड बनाया एंड या आई फील कि दीज टू गो वेल टुगेदर। या so this is my first couture piece of the 2025 and yeah, I will put it here. Basically I'm telling कि मुझे flowers चाहिए, flowers on dress, flower on bag, flower on shoes, flower on face, everywhere flowers flowers flowers, ऐसा flower कि flower का बुके खुद ही लगो। तो flower explosion होगा, और अगर फ्लावर एक्सप्लोजन हो रहा है तो साथ ही साथ पर्ल एक्सप्लोजन भी होगा, बिकॉज हाउ कैन वी फॉरगेट माई पर्ल ऑब्सेशन। अभी रिसेंटली मैंने एक पजामा सेट बनाया था मेरे लिए एंड उसके टॉप पे मैंने पर्ल डाला। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस टू हैव पर्ल ऑन योर पजामास, बट दैट जस्ट मेक्स द होल pajama thing so cute. Just stick it and call it pretty. By the way, how many pearls are too many pearls? Okay, now coming to this another couture thing that I want to include in my design, that is these flower hemlines. इसको कह सकते हो कि scallop hemlines का बाप है ये flower hemlines. Instead of having straight hemlines, you add flower edges and that will drastically change your whole design. Or just imagine this, having a plain dress and then you have a big flower stuck on your dress which is half floating in there and half on the dress. How amazing will that be, right? बस मुझे अटेम्प्ट करना है ये चीज। आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल हो गया मेरे से, आई नो कि थोड़ा इंटीग्रेट काम है ये, बट अटेम्प्ट करना है मेरे को। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी लेस अप शूज एंड ड्रामेटिक ग्लव्स। एंड बिफोर वी गेट ऑन टू दिस टॉपिक, लेट मी गिव यू अ टैंजेंट ये है कि आई हैव बीन मेकिंग ड्रेसेस फॉर सो लॉन्ग, बट आई ऑलवेज फील कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई ड्रेसेस। जब भी मैं कोई ड्रेस का एक आइडिया सोचती हूँ तो मेरे पास एक विजन होता है, एक आइडिया होता है कि मुझे इस तरह से ड्रेस को बनाना है, ये थॉट है मेरे दिमाग में। मुझे एक फैंटेसी लैंड होता है जिसमें मैं वो ड्रेस को इमेजिन कर रही होती हूँ, उसको स्टाइल कर रही होती हूँ, पर रियलिटी में क्या होता है कि मैं बस ड्रेस बना करके 2-4 फोटो खिंचा करके बोलती हूँ या डन डस्टेड। बट नाउ आई वांट टू गो वन स्टेप फर्दर और मैं उन ड्रेसेस को स्टाइल करने के लिए एक्सेसरीज भी बनाना चाहती हूँ। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट वेयरिंग माई रेगुलर शूज, आई वॉन्ट टू हैव सम फन शूज, एंड इंस्टेड ऑफ showing a bare hand, I want to have fun gloves on me. Yeah, so that is the one point that I'm kind of telling myself to justify making lace up shoes and gloves, although I know कि कभी जरूरत पड़ने वाला नहीं ऐसे real world में, but yeah, for funsies, for vibes, we are going to make some. I think मैंने अपने tangent में ही सब कुछ बोल दिया कि मैं क्यों बनाना चाह रही हूँ ये चीजें, और क्या बनाऊंगी वो तो फिर आगे ही देखना पड़ेगा, but कुछ तो बनाऊंगी। Okay, now the next thing, cutouts, but make them elegant. I've been seeing cutouts everywhere and I feel like 2025 is going to bring more cutouts design in the market, but sometimes the cutouts बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही intentional लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, full garment, full outfit के साथ जा रहे होते हैं, but sometimes cutouts इतने रद्दी लगते हैं ना, I'm like, I know I'm using blatant word, but सच्ची बता रही हूँ, अच्छे नहीं लगते हैं, and I don't want that. I want to make fun, intricate, interesting cutouts in my design, and that's why I have kept this cutout thing in my couture mood board, because this is going to be a bit tricky. I want to at least experiment with them, and not just plain cutouts. I obviously have my pearls, my flowers, my pleating cutouts, all those things. I want to have fun. I want to experiment with cutouts this year. So there you have it, my couture 2025 vision board. You just imagine a dress जो कि literal flower explosion हो, उसमें pearl attack हो चुका हो। You imagine a dress जिसमें cutouts हो और fun gloves और shoes हो। ये था मेरा vision board for 2025। I don't know कि इसमें से कितना attempt होगा, कितना attempt नहीं होगा, कितनों के बारे में भूल जाऊंगी। I have no clue. One thing जिसके लिए मैं पूरा श्योर हूँ कि इस ईयर बहुत सारा सोइंग होने वाला है, बहुत सारा क्रिएटिविटी, बहुत सारा फन और बहुत सारे फन वीडियोस आने वाले हैं। और तुम बताओ तुम्हें कौन सा मूड बोर्ड अच्छा लगा, मूड बोर्ड से कौन से डिजाइन तुम्हें पसंद आए, क्या तुम देखना चाहते हो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट करते हुए या फिर अटेम्प्ट नहीं करते हुए, जो भी तुम्हें लग रहा हो कमेंट करके बताओ मुझे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन, सब कुछ करो, ठीक है? बाय। वेट, रुको जरा, सब्र करो, आज का तो इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस ही नहीं किया, मेरा OOTD। ओके, इसको मैंने अपसाइकल करके बनाया, सस्टेनेबिलिटी क्वीन। ये पहले स्कर्ट हुआ करता था जिसको मैंने अपसाइकल करके ड्रेस बनाया है, ठीक है? मैंने सेल्फ प्रमोशन कर लिया, अभी जाओ, बाय।